unaanza career yako kama creator na unataka kuwa una video Instagram na TikTok videos, but haujui kuscript, like kuandaa video yako, jinsi vitu ambavyo utakuwa unavisema, na haujui kuanza kushoot. So hii video nitakuonyesha jinsi ya kuscript na kushoot. Next week video nitakuonyesha jinsi ya kuedit na kuschedule video yako TikTok na Instagram. But first, please make sure that you subscribe and like this video so that ili nikipost next week video ambayo inakuonyesha jinsi ya kuedit na kuschedule Instagram na TikTok video yako, utakuwa wa kwanza kupata notification ili ujifunze jinsi ya kuedit video kama wewe sio professional video editor. So mimi nilipokuwa naanza career yangu kama freelancer ama social media manager, nilikuwa nahitaji kujifunza jinsi ya kuwa mbele ya kamera kama hivi. So niliangalia a lot of YouTube videos ya jinsi ya kuwa confident mbele ya kamera. Nilianza kwanza na kutengeneza video chache fupi tu za mimi kujiongelesha, like si post but like nakuwa mbele ya kamera naongea ni kama namfundisha mtu, and then baadaye naziangalia and then I improve on myself. So hii video nimeitengeneza specifically kwa wale watu ambao hawako that prepared mbele ya kamera, wanastama a lot, wanatengeneza, yani you know they're not being themselves. Alafu pia nimetengeneza kwa wale watu ambao ndo wanaanza career yao kama social media managers, content creators, influencers. Yani wale watu ambao wanahitaji kuwa mbele ya kamera so that wapost kwenye social media, wakuze biashara zao and stuff like that. Tutaanza na script kwanza. Umeshapata idea yako ya Instagram ama TikTok video. Nikisema video na maisha TikTok na Instagram. Sawa. So umeshapata idea yako ya video ambayo unataka kuifanya, right? And unataka sasa kuiandika so that uwe prepared kwenye video yako ambayo unataka kuitengeneza ili upost. So the first thing you need to do, na script ina save time. Ukiona shoot hauhitaji kufikiria nataka niseme nini hapa nataka nianzaje sijui nini, unakuwa tayari umeshajua cha kusema. Cha pili, inakupea confidence. You don't have to be like shit, hapa ninachosema kweli ni sahihi, let me search about it. You know, it doesn't make sense. You need to already have that script. Ili hiyo script ukiwa unaiandika, unatakiwa umeshafanya research, umeshajua kitu ambacho unataka kukiongelea, the real, sio fake, sio made up, you know, it's something that it's already there. And then cha tatu, ukiwa unaandika script, inakufanya usisahau vitu. Mimi nasahau vitu like all the time. Like mimi niseme eti nije hapa afu niongee without a script, ama like niwe nafundisha kitu alafu nisiwe na script, it's a lie. Nitasahau vitu. Ukiwa unaandika script inakusaidia wewe usisahau vitu vya muhimu vya kusema kwa mteja wako, kwa audience wako, kwa whoever the person you're talking to in that video. So those are the important things of why you need to have a script. Cha pili ni unatakiwa uandike script kama wewe unapoongea na rafiki yako ama wewe unapoongea na boss wako. Usiwe too professional na usiwe too friendly ama too personal. You get? Scripting inahitaji kuwe na personal touch kwenye video zako. Like you can't just write a script and uwe kama robot. Uweze ukaenda kwa ChatGPT kumwambia ChatGPT niandike script ya jinsi ya kuedit video. You get? Itakuletea robotic tone, haitakuletea personal touch. Kwa sababu kuna ile jinsi mtu kiongea kwenye kamera, mtu anaona okay, this person is real, this person is faking. Yani watu wanajua, anajifanya kama you are an expert, you're professional, you're living your life, you're faking your life. Mtu ana get like that kwa sababu haikai real. So make sure that ukiandika script yako inakaa real ama inakuwa na personal touch. Anza na story hata ikiwezekana, but make sure that the script ambayo unaiandika ina personal touch. Usitumie ChatGPT. Kuwa na personal tone, kuwa friendly but professional at the same time. So the third thing, I guess, ukiwa unaandika script yako, make sure that you have a story behind it. Kama mimi nilipoanza hii video, nilikwambia kwamba mimi nilipokuwa naanza content creation journey ama freelancing journey yangu, nilikuwa sijui chochote kuhusu videos and kushoot na kuscript na kuedit na anything, nilikuwa sijui. And I had to learn it through YouTube ili nielewe ninachotakiwa kufanya ile. Ukiwa unaandika script inakusaidia wewe kufikiria story gani ambayo inaendana na hii topic ambayo nafanya. Hata kama ni kitu ambacho okay, usikusema chochote. But like hata kama ni kitu ambacho unaona ina relate na hii topic, just say it. You don't have to use names. Hautaji kutaja jina la mtu, hutaji kumwambia kusema the real personal issue like exactly. Unaweza hata kama ni wewe unaweza kusema tu ni mimi, ni rafiki yangu alifanya. You get? It doesn't have to imply to you, but ni kitu ambacho ina relate na audience. You become more human, you become more real. Sijasema kwamba usidanganye siju katunga story. Hapana, ina relate na audience, inafanya story points zako zieleweke vizuri, ina attract that audience ambao unataka because wana relate with the story. So the fourth thing ambacho I really need to advise you ni kwamba ukiwa unaandika script, usiandike word to word. Like nitasema 1 2 3 4 5 6 7 8. Don't do that. Utakuwa unajichanganya. Utakaa kama robot. Hautakaa authentic. You get? Ni kama umefanya like you get what I mean? Write something ambayo you understand. Hata wewe mwenyewe mtu akikuamsha asubuhi akakwambia how to edit a video, unaelewa jinsi ya kufundisha. Sio kitu ambacho you need to write word for word. Labda kama wewe ni yule mtu na you know you want to be perfect, which no one is perfect, then fine, do you bro. Like I don't believe in writing word to word on a script. Ukiandika word to word, you don't sound authentic.
inakaa ni kama you've rehearsed it, inakaa ni kama you're faking it. You get, ni kama ChatGPT amekusaidia. But ukiandika labda points, sijakwambia kwamba usiandike for everything, no, lakini andika those points ambazo you have to remember ili uelezee vizuri as part of your understanding. Yani umeelewaje kuhusu point. For example, mimi hapa nimeandika first thing unahitaji kujua the story behind the video, na mimi nikaelezea everything about it, right? So what I mean is, don't write everything, but just write the points ambayo itakusaidia wewe remember kitu gani unachotakiwa kusema kwenye hiyo point. Thing cha tano, I guess, writing your scripts, make sure that you have an outro, intro na body. So those are the 3 stages ukiwa unaandika your script. Your introduction should be 10 seconds short or long, less than 10 seconds yani. In a way that sisi binadamu tuna short, like focus short span fupi, like very fupi. Ndio maana tukiwa unaangalia TikTok video, the first 10 seconds ukiangalia kikubwa you just scroll. So the first 10 seconds ambayo unaandika your script should have a hook ambayo itamfanya mtu aendelee kuangalia video yako. So for example, unaweza kusema 10 ways to die, right? Lakini in reality doesn't mean 10 ways to die. It means 10 ways to die if you do not have followers on Instagram. But you don't have to say all that part. You just say 10 ways to die. Mtu anaweza kusema wait, what? Ataendelea kuangalia, then wanamalizia, this is how you can die from not having followers on Instagram. Mela mtu unamhook yani. And then sisi Watanzania tunapenda umbea sana ama kitu kibaya kiwatokea watu wengine. So what you can do is unaweza kusema nilimkomesha. Unajua? Ama nina umbea wenu. Yet, umeona? Like mtu anaweza kusema what? Umbea gani? What's that? You know, mtu atakuwa intrigued kuangalia the whole video kuelewa huo umbea ambao unataka kumwambia. Get. So, ukiwa unaandika script yako, make sure that you have a hook. Those are just examples kwamba tukozitumia, but if you want to use some of the hooks, speak on Wednesday, nitakuwa na free document ya hooks ambazo unaweza kuzitumia kwenye video zako, form ama long form videos. So, you can download it anytime. It will be free of charge. But if you want me to help you write a script, let me know. And I think nitakuwa na free document ya jinsi ya kuandika script yako ama template ya jinsi ya kuandika script yako ya short form video down below. I've got a script, yeah, just a short template ya jinsi unavyoweza kuandika script yako. Want to download it, ipo hapo chini, go and download it now. And it's free. Itakuwa kwenye website yangu, download from there, but still una download, right? Also, ukiwa una script, you have to use Google Documents. Kuna kitu inaitwa Notion, where you can use Notion to write your script kama mimi ninavyofanya. I don't use Google Docs, natumia Notion. And Notion unaweza kupata kwenye simu na kwenye laptop. So if you do not have a laptop, you can also write on your phone. Na hata kama umeacha laptop nyumbani and uko kama mimi, I have to go to work, then you just write it on your phone. Ukifika nyumbani, utapata the whole script on your laptop. So it goes both ways. Zaidi ya kuandika kwenye Word, alafu you have to have your laptop kuendelea kuandika. Ama you have to have your phone kuendelea kuandika. But also you can use Google Docs. Kama wewe utaki Notion, it's very complicated to you, you can use Google Docs. Ambapo Google Docs ni kama Word, but it's an online platform ama online tool ambayo unaweza kutumia kuandika your scripts, and then you know it will be easy for you. Unaweza kuandika kwenye simu, unaweza kuandika kwenye laptop. Iko tu kama Notion, but it's free. And when you're scripting, make sure that you're authentic. You do not fake it. You're not faking it. And ukiwa unaandika script yako, ukishamaliza kuiandika, isome. Soma kama wewe. Unajua ukiwa unaandika, your mind is like saying what you think you want to say. And then baadaye ukiwa unaisoma out loud, unasikia wait, it doesn't make sense hapa. So you go back and you redo the script. So when you're done writing your script and you feel like okay, hapa sasa I'm okay, it makes sense, anza kuisoma from the start. Anza kuisoma kama una video, right? Hii itakusaidia wewe kusound kama una like kuisound kwenye inavyo sound. Ukiwa unasoma script yako itakusaidia wewe kujua tone ambayo unaiongelea. The second thing is shooting. Shooting kama unatumia tripod, then kama hivi nilikuwa nafanya kwenye tripod yangu. Natumia, let me show you. Natumia hii tripod hapa, as you can see, to shoot video. But also nina short tripod ambayo ndo pocket tripod, I think. Mimi sijui inaitwaje, mini tripod I guess. And hii tripod ndo naitumia hapa kushoot kwa sababu it's a shot like tunaangaliana na nataka like sitaki kuwa juu sana na sitaki kuwa chini sana, so just face to face kama naongea na wewe. Ikiwa nataka kushoot kama nimesimama ama niko kwenye kiti like mbali and you know I have to sit mbele like you get what I'm saying, like nikitaka kushoot kama nimekaa hapa juu, hii tripod nitakaa kama naongea, lakini ikiwa nataka kushoot kama nimekaa hapa juu, then I will have to use this tripod kwa sababu inarefuka. Let me show you. Inarefuka, so hata kama nikiwa nimekaa juu bado ina make sense. Kama nimekaa kwenye meza and I just want to shoot like sio juu sana like normal behind the scene or something, natumia short tripod ama mini tripod, whatever you want to call it. Kuna another way of how you can shoot a video. You can shoot a video through this bottle. So what you do is you can shoot a video, ukaeka simu hapo like that na ukashoot and inakaa tu poa. Umeona? Like that, voila.
So that's how you can shoot kama hauna hela ya kununua tripod. Or you can shoot ukaweka vitabu juu and then ukashoot. You don't have to, so lazima uwe na bottle, but kama hauna bottle you can use anything else ambayo itafanya simu yako ikae either straight ama this way. So ukiwa una shoot kama simu yako iko hivi, hii ni TikTok na Instagram size. Kama ni YouTube ni hivi. So whatever video you're shooting on TikTok ama Instagram, it should be like this, so that every video ambayo una shoot hata kama ni behind the scene whatever, if you're posting it on TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube Shorts, video fupi yani, una video ikiwa simu iko hivi na unashikilia simu hivi. Shikilia simu hivi ama hivi, no. Shikilia simu hivi. Shikilia simu hivi inafanya simu isipinde, inakaa straight. So hata kwa video simu yako haitingishiki. Umeelewa? So ukiwa una video, make sure that first uwe na stand nzuri. Kwa naweza nikaweka simu hivi. You get hivyo. Ama nikitaka ku video na mikono kwa sababu labda sina sehemu yote ya kuweka. So una video simu umeishikilia hivi. Usishike simu hivi, usishike simu hivi. Usishike simu hivi. Shika simu hivi. Get? I don't think kama unaelewa ninachomaanisha. Hivi, like hivi. Inasaidia simu yako isiwe inatetemeka ukiwa una shoot. Umeelewa? Video inakuwa very straight, haitingishiki, and unapata a very good, movement kama una video. Kingine ukiwa una shoot. So mimi niko mbele ya jua. Sema nikitaka sasa kushoot video, natakiwa niwe mbele ya jua, sio nyuma ya jua. Umeelewa? Like natakiwa niwe, umeona kama hivi tunavyofanya, unaniona vizuri. Lakini nikitaka kushoot kama nikiangalia jua ama hii simu ikiwa inaangalia jua, let me show you the lighting. That's how ukiwa una shoot hauonekani hata kwa sababu it's very very light. Dark kwa sababu simu inaangalia jua. Kwa hiyo inakufanya hata wewe video yako isikae vizuri, isiwe na lighting nzuri. Make sure that ukiwa na video simu yako inakuwa mbele ya jua, sio nyuma ya jua. Umenielewa? Kama hauna lighting. Kwa wale watu kama sisi ambao tunatumia simu zetu, please make sure that simu yako, sio wewe, simu yako inakaa mbele ya jua, sio nyuma ya jua. Umenielewa? Isiangalie jua, inakuangalia wewe mbele ya jua. Hiyo ndo jinsi unaweza kushoot video yako. And ukiwa na shoot, unaanza kushoot video yako sasa ya TikTok, Instagram, YouTube, whatever the account. Kuna settings hapa kama unavyoziona, right? Hii hapa. Hii setting hii ambayo iko na do not disturb kama unaweza kuiona. Sorry, simu yangu imepasuka. Unaibonyeza hivyo. Ukibonyeza hivyo, hamna message yote ambayo itakuja hapa. So, inakusaidia wewe simu yako isiwe kila saa message ikiingia. Baadaye ukija kuedit video unazisikia kwenye video. Kwa hiyo inakuwa ni wastage of your money. Your time, sorry, not your money. And then kwenye settings hapa kwenye sauti, make sure that unaweka mute. Hiyo ni vibration, hapo ni mute. So that hata message ikiingia ama mtu akikupigia haitosikika kwenye simu. Ushaisikiaga simu ukiwa na video like that, itakuwa hivyo. So make sure that ukiwa una video simu yako unaiweka do not disturb na unaweka mute. Na kama you're not sure kama imekuwa mute vizuri, unapunguza sauti manually. Like unaweka sauti mpaka mwisho kabisa. So that baadaye ukija kuwasha simu yako, ukishamaliza ku video inakuwa ni easier for you to edit your video na pia kwa kutokusikika. Notification kusikia kwenye simu yako. Another thing, uwe always una video na this side. Usivideo na hii side. This side itakusaidia wewe, inakuwa na setting nzuri zaidi ya kutumia hii side. You get? So ukiwa na shoot, make sure that you're using hii side hapa. And ukiwa unaanza kushoot, make sure that una wipe your camera lenses like so. And you do not touch this area. Hauishiki. Ukiishika tu and then ukaanza kushoot tena, inakuwa very blurry. So make sure that ukiwa unaanza kushoot, you wipe it clean. Wipe it kabisa na nguo, hata tumia nguo ambayo ina vimaji kidogo and then wipe and then kausha. Na usikaushe na kitu ambacho ni kichafu. Kausha na kitu ambacho ni kisafi. Like very safi and cotton. Inasaidia camera lens zako zikae vizuri na zisikuwe na blurry. Ukiwa na video, make sure that kama hauna microphone kama mimi hapa, nina microphone but siaminigi kwa sababu kuna siku video ya like more than 10 minutes I'm telling you, and baadaye nakuja kusikiza nothing, hamna sauti hata kidogo. So I don't trust them. Labda ndio na ile microphone kabisa, that's fine. Lakini if you are like me and you don't have it, shout. Eka sauti yako, like ongea kwa nguvu ama make sure that unasikika kwenye video at least. Au kaa karibu na simu yako ili baadaye ukiwa una edit unasikia unachokisema. Kuna muda unaweza kuwa una edit video and you be like, kwa nini hapa siko naongea kwa nguvu? Kwa nini kwa naongea pole pole? It doesn't make sense. Unakasirika kabisa. So make sure that ukiwa na video, make sure that your phone inakaa somewhere ambapo unaweza ukaongea na ukasikika vizuri. So yeah, ukiwa na video zako kama mimi hapa ambaye sina light, right? I make sure that na video kwanza ile muda jua linawaka. Jua likiwaka, light inakuja vizuri na mimi
napenda kusikiliza video. Kama hujai notice kwenye video zangu, si video tena chumbani kwenye my office na video hapa chini, kwa sababu video chini kuna light huku, hapa na hapo, so unaonekana everywhere get. But tuko juu, dirisha liko mbili tu, ambayo dirisha saa moja ambayo saa nyingine haina light kabisa, inakuwa ni ngumu kuonekana vizuri kwenye videos. So I make sure that sasa hivi I video hapa chini. Kama sasa hivi leo ni Sunday and na video hapa chini, and it's amazing. Ukiwa una video, make sure that una video during the day. Kama hauna ring light, hauna mwanga, you know, during the day inasaidia kuonekana vizuri. Utaji video yako baadaye ukiwa na edit hauonekani, and then baadaye unajiblame kwamba sijui nini. Kiwa una video, make sure that una video simu yako inakaa mbele ya mwanga, sio nyuma, isiyo inaangalia mwanga. Sawa? Video yako inatakiwa, simu yako yani inatakiwa ikae mbele. Usivideo ukiwa wewe ndio uko mbele ya jua. Umenielewa? Hautaonekana vizuri. Ipata maelekezo and your life will be easy to shoot. So in the next video nitakufundisha jinsi ya kuedit na kuschedule your YouTube video, your videos, either Instagram ama TikTok. So, subscribe, like, so that utapata notification if you post next week, ili upate the juicy parts of how you can edit a short form video. Yeah. Kwa hiyo tumeshakubaliana. Hii video hapa chini kuna link ya jinsi ya script template, ya jinsi ya kuandika script zako. And then next week on Wednesday kutakuwa free document ambayo unaweza download kwenye my website, ambayo itakuwa na hooks ambazo unaweza kutumia ukiwa unaanza video zako on Instagram, TikTok, on your short form videos. And follow me on TikTok and Instagram, na post huko occasionally jinsi ya kuwa freelancer and vitu unahitaji kujua and stuff like that. So see you in the next one, and don't forget to subscribe, like, and tell me what's up in the comments below. Bye.